Hi all. From today onwards, we are going to discuss about few pediatrics essays, short essays, and short notes on this YouTube channel. For നമ്മുടെ 28 ഫെബ്രുവരിയാണ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഫോർ എക്സാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം. സോ അതിനുള്ള മാക്സിമം നമുക്ക് എസ്സേസും ലോങ് എസ്സേസും ഷോർട്ട് എസ്സേസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലേയും കവർ ചെയ്യാം. സോ first of all, I will be first starting with our general pediatrics. In that, first few videos about growth and growth abnormalities. So usually in the growth chapter, there are അങ്ങനെ ലോങ് എസ്സേസ് ഒന്നും അധികം ചോദിക്കാറില്ല. ഷോർട്ട് എസ്സേസും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഷോർട്ട് എസ്സേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹൗ വിൽ യു ഡിഫൈൻ they are asking about how will you define the growth, then what are the factors which influence the growth in a child, and also about the what are the parameters which are used to assess the child in a growth in a child, then about growth charts and growth curves. That is, what are the different growth rates of different tissues in our body? And the next question is the failure to thrive. Then short stage. That is, how will you approach a child with a short stature? And what are the investigation done to identify the type of short stature and how will you manage the patient? Then microcephaly. These are the important questions which is asked in our university exam. So I will be first dealing with the definition of growth. Growth, which is the process of increasing size of living being as a result of increase in the size or number of the cells. That is, നമ്മുടെ സെൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന്റെ സൈസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോൾ ലിവിങ് ബോഡിയുടെ സൈസും കൂടുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത്. But development is a different term. Development, it is the term used to describe the maturation of the functions. That is, it's happening throughout the life. The maturation of function in a living organism, which is happening throughout the life. But growth for a particular period, it happens, and which is due to increase in size or number of the cells. So that is the definition of the growth. It should be very thorough. And then we have the different periods of growth are there. That is in the prenatal stage, zygote is 0 to 8 days after fertilization, embryo is the 8 days to 8 weeks after fertilization, and the fetus is the 8 weeks to birth after fertilization. Then we have the postnatal age, that is after birth. The newborn period, that is neonatal period, is 0 to 28 days after birth. And infancy's first year of life is the infancy. Toddler age group is 1 to 3 years of age. And this preschool age child is 3 to 6 years of age. And the school age child is 6 to 12 years of age. And that adolescence is 10 to 12 years. 10 to 20 years. And in that early adolescence is, we usually grouped it as 10 to 30 years of age. Middle adolescent is 40 to 60 years of age. And the late adolescence is 7 to 20 years age. So these are the different growth periods of growth. And the next important short notes or short it should be asked in about the factors which influence the growth. Usually there are three important factors which influence the growth in a child. That is, first one is the prenatal factors, second one is the postnatal factors, and third one is the social factors. These are the important three factors which are contributing to the growth in a child. In the prenatal factors, there are some factors like genetics, fetal hormones, placental factors, and maternal factors. നമുക്കിത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് prenatal factors എന്ന് വെച്ചാൽ when the child is inside the mother's uterus, these are the factors which influence the growth in a child. The first is genetic. We all know that uh, the genetic factors which are important for determining the growth in a child, like for example, if a tall parent which have the tall children, that is the most important genetic factor example that contributing to the growth of the child. That is, the parents try this also influence the growth of the child. So these are the genetic makeup. That is the most important factor. And the next we have the fetal hormones, like that fetal growth which is induced by thyroxine, insulin, and glucocorticoid. These are the three important hormones which influence the growth in a fetus. It is and നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ growth hormone does not influence the fetal growth. Okay, growth hormone is usually influence the growth in the after birth, but usually in the fetal age, the growth hormone does not have any influence on the fetal growth. Only thyroxine, insulin, and glucocorticoid which are the effect on the fetal growth in the prenatal period. Okay.
So these are the two factors in the prenatal factors which influence the growth in a child. And the next is the placental factors and maternal factors. We all know that all the nutrients, oxygens which are transferred to the child through the placenta from the maternal factors. So these are the factors majorly contribute the growth in a child in the prenatally. So placental factors, the fetal growth which depends upon the structural and functional integrity of the placenta, and any abnormality in the placenta or the placental circulation which can adversely affect the fetal growth. And so that is the most important factors. And the maternal factors, the nutrient intake and body constitution of the mother, which plays an important role in the growth. And if there is any maternal systemic illness like diabetes mellitus, and if the mother is having infections with HIV, cytomegalovirus infection, and obstetric complications like pregnancy-induced hypertension, it also which affects the fetal growth. So these are the prenatal factors like genetic makeup is the most important. That is tall parents have the tall children is the example for that. Then we have the fetal hormones like thyroxine, cortisol, glucocorticoid, and insulin. And the growth hormone does not have the effect. The next is the placental factors, and then we have the maternal factor. These are the prenatal factors which contribute to the growth in the child. The next we have the postnatal factors, that is after birth of a child. There are some factors which influence the growth in a child, or there are some factors which alter the growth in a child. These are the chromosomal and genetic influences. For example, in the Down syndrome patient or the Prader-Willi syndrome child, they have the growth retardation. So that is an excellent example for the chromosomal and genetic influences which on the our child's growth. Then we have the intrauterine growth retardation. That is, if the child is born as an intrauterine growth retarded child, there is an important that is an important risk factor for the malnutrition and poor growth in the child. So the third important postnatal factors which influences the hormones. Here, the growth hormone is also contribute. That is, growth hormone, thyroxine, cortisol is essential for the growth. And during the adolescence, we all know that our secondary sexual characters and although our pubertal or the gonadal growth, which all depend upon this pubertal spurt, which also depend upon the sex hormones like androgens and estrogen, which also contributed the postnatal factors which influence the growth in the child. The next we have the nutrition. That is if the child which having the undernutrition or if they have any vitamin and mineral deficiencies, and if there is any anemia which can also have poor growth. So that is nutrition which plays an important role in the as determine the growth in the child after birth. So next we have the demographic factors like race and gender which also play a role, and the infections like systemic infections like diarrhea. That diarrhea is the most important factor which contribute into the malnourishment or uh, poor growth under 5 years of age group, and also during the infancy. It is the most important factor which determine the growth. And next, if there is any worm infestation of the child, or if there is any recurrent pneumonia, which can also hamper the growth in a child. And then we have the drugs like steroids, which can also cause growth failure. And we know that in the nephrotic syndrome patients, the treatment of choice, so the drug of choice is steroids. So if the patient is on regular steroids, it can also cause growth failure. So these are the postnatal factors which influence the growth in a child. Then we have the social factors. The main heading we have the prenatal factors, postnatal factors, and social factors. In that main heading, social factors, we have that is surrounding of the fetus, which also influence the growth in a child. Then the first is the socioeconomic status. That is poverty, which predisposes to undernutrition and infections because of the lack of the poor hygiene and the lack of the lack of hygiene practices. And also if the family doesn't have any doesn't provide adequate nutrition to the child, it also results in the poor growth. And the climate growth is higher in the spring and lower in the summer months. And the emotional factors, usually the mother-infant bonding and stimulation, which facilitate the growth. But if there is any defect in these um, factors, which will adversely affect the growth of the child. And then there are certain cultural factors like child rearing practices and taboos in the certain um, cultures also which affects the growth. These are the social factors, the socioeconomic status, climate, emotional factors, and cultural factors. These are the important factors which influence the overall growth in the child. That is prenatal factors, in that fetal hormones, genetic makeup, maternal factors, placental factors, and then we have the next important is the postnatal factors, in that's chromosomal and genetic influences, intrauterine growth retarded child, hormones, nutrition, demographic factors, infections, drugs, and then we have the third important is the social factors, in that socioeconomic status, climate, emotional factors, cultural factors. These are the
factors which influence the growth in a child. Okay. The next we have the another question usually asked in our university exam is the what are the different patterns of growth in different tissues in our body. According to that, we have four growth curves. First one is our somatic growth. Next, we have our brain growth, that is neural growth. Next, we have our lymphoid growth, and the last is the gonadal growth. In the somatic or the general growth, we have this is the S-shaped curve. Okay, this is the S-shaped curve. Okay, in this S-shaped growth, we know that during the infancy and also during the adolescence, there will be increased or rapid growth in these two stages, in these two growth periods. But in between that, there will be a gradual or the slight or plateau stage. So that will indicate the S-shaped curve. That is first infancy period and the later the adolescent period, there will be rapid growth. In between, there will be static or the gradual growth. That will indicate the S-shaped curve in the somatic growth. And next we have the brain growth or the neural growth. This is the brain growth or the neural growth. 100 about 100% or the 80 to 90% of the brain growth which occurs during the first 2 years of age. After that, there will be maturation of the functions or the further gaining of the brain growth happens. And so this is the brain growth. That is first 2 years, there will be rapid growth, then there will be plateau stage. Okay. The next is the lymphoid growth. This is this kind of curve. Okay. That is usually about 4 to 8 years of age, there will be maximal lymphoid growth. So this is the diagram or the curve is showing the lymphoid growth. And the next we have the genital or the gonadal growth. That is, we all know that the pubertal growth spurt, which are all depend upon the pubertal hormones, sex hormones like estrogens and androgens. So it will be present only at the time of puberty. So at the time of puberty only, there will be rapid increase in the gonadal growth. This is the diagram we're showing. It's clearly understood. Like, so there will be plateau stage or the gradual stage in the up to adolescence, and after the puberty there will be rapid growth in the gonadal genital or the gonadal growth. Okay, so these are the four uh, growth curves of different tissues in our body. Okay, there are four tissues: somatic or the general growth, neural or the brain growth, lymphoid growth, and genital or the gonadal growth. These are the important growth. Okay, growth curves. So then the next question is about what are the parameters which are used to assess the growth in a child. In that question, first we have to write what are the parameters. That is, and then we have to write each parameters two or more sentences, and what are the important formulas which are used to calculate the growth or height or weight in different age groups. And these are the important നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ത്രപ്പോമെട്രിക് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഏജ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഏജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏജ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ലെങ്ത് ഉണ്ട്, അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് ലോവർ സെഗ്മെന്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ്. ഇൻ ദി ഏജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് മിഡ് അപ്പർ ആം സർക്കംഫറൻസസ്, വെയിറ്റ് ഫോർ ഹൈറ്റ്, മിഡ് അപ്പർ ആം സർക്കംഫറൻസ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ, മിഡ് അപ്പർ ആം സർക്കം വെയിറ്റ് റേഷ്യോ, BMI കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്, ആൻഡ് ദി പോണൽ ഇൻഡെക്സ്. These are the important anthropometric parameters which are usually we are used to assess the growth in a child. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് അസസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ IAP or WHO ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എനി ഡീവിയേഷൻ ബിലോ ദി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ റേഞ്ചിനേക്കാളും ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടിയും അതിനനുസരിച്ച് ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലാസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ, വെയിറ്റ് യൂഷ്വലി
വെയിറ്റ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് ദ വിൽ ബി നമ്മുടെ WHO അനുസരിച്ച് 3 കിലോഗ്രാമേ ബർത്ത് വെയിറ്റ് ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഒരു 5 മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡബിൾ ആയിട്ട് 6 കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഒരു 1 ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രിപ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും, ഒരു 9 കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് 7 days ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഫസ്റ്റ് വീക്കില്ലേ, ആ വീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വിൽ ബി 10% വെയിറ്റ് ലോസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എന്താ ലോസ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്. സോ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് 7 days യൂഷ്വലി 10% വെയിറ്റ് ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മോർ ദാൻ 10% വെയിറ്റ് ലോസ് ഹാപ്പനിങ് ഓർ if there is a weight gain happening in the first 7 week, it give more importance because usually less than 10% weight loss happen ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മോർ ദാൻ 10% ആണെങ്കിൽ if there is any suspicious of any uh, malnutrition or diarrhea happening there, so we have to uh, administer in appropriate interventions there. And അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ലോസിന് പകരം ആ ഫസ്റ്റ് 7 days വെയിറ്റ് ലോസിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം വെയിറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് അതിൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് സം കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ, so there will be weight gain instead of the weight loss. So that also we should kept in mind. Usually the normal pattern is there will be 10% weight loss happening in the first bite, but if there is any deviation, there is more than that or less than that, that will indicate that will we have to carefully watch for that. Okay, and after that, after the first 7 weeks, after the first 7 days, there will be weight gain. There is a normal birth weight will be regained after regained during the 7 to 10 days after birth, and after that there will be rapid increase in the growth, rapid or the gradual increase in the growth. Okay, so we have the certain formulas like these formulas to calculate the uh, height or weight in different growth period, different age. So this is the Beats formula for calculating the weight. Weight between 3 months and 12 months of age is x plus 9/2, where the x is age in months. And then we have the 1 to 6 years of age group. We have to calculate this weight using this formula 2x plus 8, and x is age in years. And the next we have the 7 to 12 years of age group. We have to calculate the weight using this formula 7x minus 5/2. X is equal to age in years. ഇത് ഓർക്കാനായിട്ട് 7 to 12 years അല്ലേ, അപ്പം 7x 7 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ 7x minus 5/2. ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം നമ്മൾ എല്ലാവരും വോളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തൊക്കെ വരും. പിന്നെ യൂഷ്വലി വെയിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാത്റൂം സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ വാർഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ആണ്. അപ് ടു ഇൻഫൻസി അപ് ടു 2 years ഓഫ് ഏജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആണ് അസസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് യൂസിങ് ദി ഇൻഫൻറ്റോമീറ്റർ. ദിസ് ഇസ് ദി ഇൻഫൻറ്റോമീറ്റർ. അപ്പം ആഫ്റ്റർ 2 years മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് ദി അറ്റ് ബർത്ത് വി ഹാവ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് 50 centimeter ആൻഡ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ടു 75 centimeter at 1 year ആൻഡ് 87.5 centimeter at 2 years. ആൻഡ് അബൌട്ട് 4 years ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ബർത്ത് വെയിറ്റിനേക്കാൾ ഡബിൾ ആയിട്ട് 100 centimeter ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദി പ്യൂബർട്ടിയിൽ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി height in 2 years to 12 years of age. There is 6x plus 77, where x is the age in years. This is the important formula. And the mid-parental height formula is also important because നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മിഡ് പേരന്റ് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഫിമേൽ ആണോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മിഡ് പേരന്റ് ഹൈറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ മിഡ് പേരന്റ് ഹൈറ്റ് ഇൻ ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫാദേഴ്സ് ഹൈറ്റ് പ്ലസ് മദേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ബൈ 2 plus 3 13, ആൻഡ് മിഡ് പേരന്റ് ഹൈറ്റ് ഇൻ ഗേൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫാദേഴ്സ് ഹൈറ്റ് പ്ലസ് മദേഴ്സ് ഹൈറ്റ് minus 13/2. These are the important formula also we should be kept in our mind. And then we have the another parameter is the upper segment lower segment ratio, head circumference, there is occipital frontal circumference, and then chest circumference, mid upper circumference. In നമ്മൾ ഈ മിഡ് അപ്പർ സർക്കംഫറൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം സിവിയർ നമ്മുടെ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഹൗ സിവിയർ ഇസ് ദി മാൽന്യൂട്രീഷൻ. So if the mid upper circumference is greater than 13.5 is normal, 13.5 is mild malnutrition, and 11.5 to 12.5 is moderate malnutrition, and less than 11.5 is severe acute malnutrition. It is a good screening test for the assessing the severe acute malnutrition. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So it should be kept in mind. And also there are certain other parameters like methods to assess the mid upper circumference like Shaki's tape,
which are and bangles which are also used to uh, measure the mid-upper circumference, and also by doing that we can assess the severity of the malnutrition. Okay, then we have the arm span. So these are the important parameters which are used to assess the growth in child, and these parameters which are plotting on a growth chart. Uh, uh, so we can assess if there is any no deviation from the normal pattern. So we can administer adequate interventions there. Okay. So height, weight, mid-upper circumference, then arm span, head circumference, chest circumference, and then upper segment, lower segment ratio, BMI. These are all the important parameters which are all we are usually used to assess the growth in a child. So, so that is the one important discussion on the what are the parameters and how will you assess the growth in a child. Then we have the growth charts. യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ഹൈറ്റ് ആവാം, വെയിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ BMI ആവാം, ചെസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസോ, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്സിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഏജ് ഇൻ മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് സ്കോർ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിലോ ദി നോർമൽ റേഞ്ച് ഓർ എബോവ് ദി നോർമൽ റേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സസ്പീഷ്യസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദി അസസിങ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ എ ചൈൽഡ്. We have to assess the normal growth patterns, and if there is any deviation, we can refer the child immediately. Okay, so growth charts കുറച്ച് importance ഉണ്ട്. What are the uses of growth charts? അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. First use is the growth. We use the growth charts for the growth monitoring, which is of great value in child health care. And the next second use is it is a important diagnostic tool. For example, for identifying the high risk children, that is, if there is any severe malnourished child, or if there is any stunting or wasting child, we have to categorize they as high risk children. So we can accordingly we can by growth monitoring of this child, we can assess the um, we can diagnose the child. Okay, so it is usually used as a diagnosis. For example, malnutrition which can be detected long before signs and symptoms it become apparent using the growth chart. So it is an important diagnosis tool. And also the third use is the planning and policy making. That is by grading the malnutrition, which provides an objective basis for planning and policy making in relation to child health care at the local and central levels. And the next important use is it is used as an educational tool because of its visual character. That is, we plot the growth of the child in a growth chart. So it is a visual character. So the mother can be educated in the care of her own child and encourage her to participate more actively in the growth monitoring. That is, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് സർട്ടൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ ഇപ്പം മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആവുന്നതിന് മുമ്പ്, സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വിസിബിൾ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അമ്മമാരെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ എഡ്യൂക്കേഷണൽ tool. And then it is also the fifth one is it is also a tool for action, which helps the health workers on the type of intervention that is needed. It will help to make referrals easier. അതായത് ഇപ്പം മോഡറേറ്റ് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം, അപ്പം സിവിയർ അക്യൂട്ട് മാൽന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന്റെ ആക്ഷൻസ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. Then also it is used as a tool for evaluation. That is, ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ, സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചൈൽഡ് ഗ്രോത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അസസ് ദി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഗ്രോത്ത് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട്സ്. And tool for teaching, and next use is the tool for teaching. It can also be used for the teaching. For example, the importance of adequate feeding, the deleterious effect of diarrhea. By using these growth charts നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ നോർമൽ റേഞ്ച് നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷേങ്കിൽ if there is any deviation from this normal range, it will adversely affect the